Fine. So before going to the session, so let me introduce myself first. Okay, my name is Ram. I'm having 16 plus years of experience in IT. Last 8 years, I'm working on DevOps practices, and I'm working on multiple projects governed by the DevOps technologies. Fine. So currently, I'm working with some one of the MNC company as a senior architect. Okay, fine. So let's get started. Fine. So basically, what is DevOps? DevOps and ఏంటి, right? So yeah, here agenda is what is DevOps? Who can learn DevOps and job opportunities? What are the different things we can achieve in the DevOps? What is the role and responsibilities of DevOps in real-time projects? Okay. So basically, what is DevOps? If anyone asks you this question, so మీరు ఏం చెప్తారు? Anyone asks you this question, what is DevOps? మనం ఏం చెప్తాం normally, right? So DevOps market is good. Use openings are there, right? Yeah, automation like this, right? Yeah. Basically, what is DevOps? DevOps and TNT. DevOps is not a tool, right? It's not a tool. It's It's like a an interface between development and operational things. right, correct. It's a methodology. You can say methodology, or else it's a set of practices, right? That combines software development and IT operations, development and operations, right? Yeah. So where the multiple tools are connected to each other to perform all the activities, right? Yeah. What is automation? What is automation? Anyone? What is automation? Anyone having idea? Automation అంటే ఏంటండి? Online guys, what is automation? Instead of yeah, myself is Raj Shekhar. Yeah, go ahead please. Yeah, yeah. చెప్పండి. So automation in the sense, whatever the thing, whatever the task, if we are going to proceed apart from manually, automation coming to picture to do everything by using some tools, technologies, or any methodologies. Fine, fine. So automation is nothing but, so currently whatever activities we are doing in manual way, right? So manual గా day-to-day activities మనం ఏవైతే manual గా perform చేస్తున్నామో, those activities we can do in automated way, right? For example, deployments, code movement, code merging, code pushing, right? Application integrations, right? So these are all yeah, we can do in automated way. By single click we can deploy n number of applications. Yeah, please go. By single click we can deploy yeah, code in the production servers, right? By single click we can move the code from one server to other server, one place to other place, one environment to other environment, right? So currently whatever activities we are doing in manual way, those we can do in automated way. By single click we can perform n number of activities, right? So by using DevOps tools we have very advanced tools to perform the automation activities, right? Yeah. So here it's a continuous developments, continuous deployments, continuous integration, continuous testing, and continuous monitoring. What is deployment? What is integration? What is testing? What is monitoring? We'll see in further slides. Okay. Yeah. So let us go with a little bit history of DevOps. DevOps history. Let's go and see this. Yeah. DevOps అనేది new concept కాదండి. So it's launched in 2008. It was started in 2008. DevOps is not a new process, right? Yeah. So in 2008, yeah, DevOps started. DevOps is nothing but process automation, right? So by the time we used to use a very old tool, which is Puppet. Puppet is one of the automation tool. So by using Puppet, we used to do the automation. We used to perform the automation activities. So Puppet is a Microsoft tool, right? Puppet is not a fully automated tool. So in Puppet, we have 50% of the manual efforts are there. So currently we are using advanced tools like Kubernetes, Ansible, Docker, and Terraform. These are the advanced tools to perform the automation activities, right? Yeah. So this session is Telugu and English session. Okay. Yeah. Fine. So here we have two sections: developers and operations. Developers and ఏంటి? Developers ఏం చేస్తారు, right? So the person who is developing the code, the person who is preparing the applications, the person who is deploying the source code, who is developing the source code is nothing but developer, right? So operations, what is operations? It's a collection of servers, so infrastructure,
So data center infrastructure, right? So developers and operations, right? So DevOps engineer role is different role. It's a combination of developers and operations, right? So developers will develop the code, admins will prepare the servers. But what is the DevOps engineer role, right? So DevOps engineer will coordinate with the developers and operations team, right? So and DevOps engineer will do the automation. DevOps engineer will work on tickets. DevOps engineer will merge the code, right? So he will work on integrations. So different activities. We'll see that. Okay. Yeah. It's a combination of developers and operations, right? So developer is nothing but who developed the code, and operations are nothing but it's a collection of servers, right? Yeah. Let us go with a small example here. Let us go with a small project here. For example, so if you want to start any project, if you want to start any startup company, very first thing what we require, we require servers, right? So without servers, we cannot start any project. We cannot work on any project, right? So when we talk about servers, so we have different server groups are available in real-time projects, right? So development servers, UAT, pre-prod, production servers, different server groups are available. So here, so developers will develop the code, server admins will prepare the servers, right? Yeah. So here, once the servers are prepared by admins, they will hand over to developers. They start the development, right? So here, developers they work on development servers first. Okay. So once development is completed, testing is completed, they will push the code to so next environment, which is UAT, right? So after that, the code will be moved to next environment, pre-production, right? After that, finally, the code will be moved to production. So why we are discussing this? Okay, I'll explain. So wait for a few seconds. Okay, yeah. So these are the different environments. So we work on in real-time projects. Okay, yeah. Now see here. So developers they work on local workspace normally in real-time projects. So developers they work on their local workspace. Their desktops or laptops they use for development. They work on their local workspace, local systems, right? So here, for example, three developers are working on their local systems, local desktops, right? So in this local system, they prepare the code, right? So they merge the code to integrated servers like development servers, UAT servers, pre-prod, and production servers, right? So three developers are working on same requirement. These are the three developers, right? They are working on same requirement. For example, in real-time projects. So when we have any requirement, when any application development is happening, right? So the application will be divided into bits and pieces, right? So the bits and pieces will call it as a sprints, right? What is sprint, anyone? Weekly ones or monthly ones we provide. Right. Yes. Yeah. Online guys, what is sprint, anyone? Real time guys. Sprint. One week, 1 month. Right. Yeah. Sprint is nothing but it's a simply you can say timeline, right? So sprint can be 1 week to 1 month, right? So based on the requirement. So as per the project team requirement, so the application development will be divided into bits and pieces, right? So the bits and pieces we can call it as sprint. So currently we are using in real-time projects we are using Agile methodology, right? What is Agile? What is Agile? Anyone? Currently we are using Agile methodology. Yeah. Go ahead, please. Anyone developer is code, update the Agile methodology. Right. Fine. So Agile methodology is nothing but it's a parallel development. So మనం currently we are using project లో మనం చేసేది parallel development చేస్తున్నారు developers. Okay. Yeah, we don't do any development as a DevOps engineer. We don't do any development, right? So developers they are working on parallel development, right? So earlier we used to use waterfall methodology. What is waterfall? Anyone? Yeah, it's a sequential way, right? Step by step. So, what is the difference between Agile and waterfall? Anyone having idea? Waterfall is not apply the name only one time. Right. Fine, fine. Yeah. So waterfall methodology is a sequential development. Agile is a parallel development, right? So in waterfall methodology, for example, developers are working on development activity. So middle of the activity, if any issues happen, what will happen? Development will be stopped, right?
So they need to fix the issue, or else they need to roll back entire activity, right? So that is waterfall methodology. So currently we are using agile methodology. Parallelly development, like parallelly we can divide into sprints. So different teams will work on different sprints. They can work on the sprints, they complete the sprint, they deploy onto production, right? So yeah, in our project, so 5 years back our team size 180 members, right? We used to use waterfall methodology by the time. So currently our team members are 30 members only. But why this much of drastic change? Endukanta change? Because of agile methodology, right? Agile methodology. So parallel development. So earlier, if any one application, so if any one application, if you want to move to production, so we used to take 6 months, 1 year, right? So minimum 4 5 months, right? So currently, if you want to update any changes in production within 1 day, 2 days, right? Yeah. So because of waterfall, because of parallel development, currently we are using, right? We are using agile methodology, right? Yeah. Fine. Now, so three developers are working on development activity. So agile methodology, parallel development. So developers will work on development. Admins will prepare the infrastructure, servers. But so here, once the developers completed the development in their local workspace, they move the code to development servers. From here, the code should be moved from one environment to other environment. So who will move this code from one environment to other environment? So here, DevOps engineers will move the code from one environment to other environment. This is one of the DevOps engineer roles, right? So DevOps engineer will not develop any code. So DevOps engineer will not test any code. DevOps engineer will not do the infrastructure activities here. Okay. So DevOps engineer role is a different role. He perform the automation activities as well as code merging, right? So this is a different activity, right? Yeah, this is one of the DevOps engineer role. You can move the code from one environment to other environment, right? Yeah, so we are discussing about code movement, right? Yeah, so let us take here DevOps tools, and how can we use DevOps tools to move the code here, right? How can we use the DevOps tools? We'll try to understand. Fine. So here we have different DevOps tools are available. So here we have GitHub, Jenkins, Maven, right? Different tools. Fine. So three developers are working on their local Git, right? So three developers are working on Agile methodology, local Git. So basically, what is Git? What is Git? What Git will do? Okay. So Git is a repository tool or version control tool, right? So what is repository? Where we store our data, ఎక్కడైతే మనం డేటా అంతా హోల్డ్ పెడతామో, which is nothing but Git, right? Like repository, right? It can be any data. It can be binary files, image files, video files, audio files, whatever data you want to store, right? So which is nothing but repository, right? And version control system. What is version control? Right? So whatever changes are happening on the production, those will be tracked. So by using some comments here, okay? Like for example, when we talk about version control system, who did changes, when did changes, what purpose did it changes, right? So based on these comments, Git will track the versions, right? For example, we are 10 members working with one project, okay? So who is doing what? How can we track? This version control system will help you to track the changes, right? In real-time projects, version control will help you to track. So who did what? In real-time projects, parallel development, so different teams will work on different activities. What they are changing, how can we track? By using version control system, right? So Git is nothing but it's a repository tool or version control tool. Git is a repository or version control. The repository is nothing but where we store our source code, and version control is nothing but we can track the changes. రియల్ టైం మనం గిట్లోనే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం. Yes, yes. గిట్లోనే అప్పుడే తీసుకుంటే మనం లోకల్ సిస్టంలో డెవలప్ చేసి దాంట్లో అప్డేట్ ఇవ్వాలి. లోకల్ సిస్టంలో డెవలప్ చేసి కూడా దాంట్లో అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఎస్, లోకల్ సిస్టంలో రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. లోకల్ గిట్ లోకల్ సిస్టంలో ఉంటుంది. మన లోకల్ సిస్టంలోనే లోకల్ గిట్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గిటాబ్లో కూడా చేయొచ్చు. గిట్హబ్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. గిట్హబ్లో చేంజెస్ చేయకూడదని. ఓకే, గిట్హబ్ అనేది రిమోట్ రిపాజిటరీ, రైట్? సో గిట్ ఈజ్ లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్హబ్ ఇస్ రిమోట్ రిపాజిటరీ, రిమోట్ సర్వర్. సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ని రిమోట్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఇట్ కెన్ బి గిట్హబ్ ఆర్ బిట్ బకెట్ ఆర్ గిట్ ల్యాబ్.
any repository, right? So GitHub is very popular one. If you understand GitHub, you can easily handle other repositories also. We have SVN, Bitbucket, BitLab, right? So different repositories on there. So GitHub is very popular one. Okay. Yeah. So Git is a repository or version control system, right? So developers, so they work on their local Git. Once development is completed, testing is completed, they will push the code to remote repository, which is GitHub. ఓకే రిమోట్ రిపోజిటరీకి ఎందుకు పుష్ చేయాలి కోడ్ని లోకల్ రిపోజిటరీలోనే డెవలప్ చేసి డైరెక్ట్గా జెన్కిన్స్ పుష్ చేయొచ్చు కదా రైట్ సో రిమోట్ రిపోజిటరీకి ఎందుకు పుష్ చేయాలంటే అజైల్ మెథడాలజీలో డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి మనం కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో గిట్హబ్ ఏంటంటే రిమోట్ సర్వర్ సో జెన్కిన్స్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రిమోట్ రిపోజిటరీ ఓన్లీ రైట్ యా సో హియర్ గిట్హబ్ ఈస్ రిమోట్ సర్వర్ fine yeah once development is completed testing is completed the code will be pushed to github so మన కోడ్ ఇక్కడ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిటాబ్ లో ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కోడ్ ని పుల్ చేసుకుంటుంది రైట్ సో వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్ బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్ వాట్ జెన్కిన్స్ విల్ డూ రైట్ సో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD tool జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD tool so what is CI/CD continuous Continuous integration integration and continuous deployment. yeah fine so continuous integration continuous deployment right yeah so in DevOps we have multiple tools are there మనకు చాలా tools ఉన్నాయి DevOps లో right different tools ఉన్నాయి number of tools so one tool will not communicate with other tool all the tools individual tool right so here Jenkins is a mediator tool it will integrate all the tools it will communicate all the tools by installing plugins right సో అజైల్ మెథడాలజీలో ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి కోడ్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఎనీవేర్ ఓకే జస్ట్ దిస్ ఇస్ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఐ గివ్ యూ టైమ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఓకే యా సో వన్స్ మనకి కోడ్ అంతా కూడా గిట్ హబ్కి వచ్చిన తర్వాత జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ పుల్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ గిట్ హబ్ టు జెన్కిన్స్ రైట్ సో జెన్కిన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే జెన్కిన్స్ కి ఆల్ ది టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే by installing plugins right for example my code is available in github if I want to pull this code from github to jenkins first we need to integrate github with jenkins integrate cheyali ante github plugin ni jenkins lo install chesukovali right so plugin is nothing but what is plugin anyone it's a package it's a software right so once you install plugin in github plugin so then jenkins will start communicating github right so inka jenkins lo em chestam we prepare jobs right so we prepare jobs and we schedule the jobs once the job is triggered whatever code is available in github that will be pulled by jenkins right yeah so github నుంచి కోడ్ జెన్కిన్స్ కి వచ్చిన తర్వాత which is we can say this is a raw code whatever code we pull from github to jenkins which is a raw code అంటే ఏంటండి unstructured unformatted రైట్ యా సో ఆ రా కోడ్ని డైరెక్ట్గా మనం టామ్ క్యాట్ సర్వర్లో అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేయలేము సో దిస్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ రా కోడ్ దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ వన్ మోర్ టూల్ హియర్ విచ్ ఇస్ అ Maven. What is Maven? Anyone having idea? The build tool. Maven is it's a build tool. Yes, it's a build tool. We can say project management tool also. Maven ni project management tool అని కూడా అంటాం మనం రైట్ సో వాట్ ఈస్ Maven? What Maven will do? Maven is a build tool which will generate artifacts. What is artifact? It's a archive file. So whatever raw code we received from GitHub to Jenkins, ఆ raw code ని Maven కి పంపిస్తుంది Jenkins. Maven ఏం చేస్తుందంటే it will convert into one artifact as a single file. సో రా కోడ్ అంతా తీసుకుని ఒక సింగిల్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసి సో వార్ ఫైల్ జార్ ఫైల్ ఈఆర్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసి దట్ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఆ వార్ ఫైల్ ని ఇట్ విల్ పుష్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్స్ వి డిప్లాయ్ ది కోడ్ ఆన్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ సో దిస్ ఇస్ వీ కెన్ సే బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంతవరకు ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యా సో ఇది రియల్ టైంలో జరిగే ప్రాసెస్ అండి ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ ఎయిర్ ఫ్లో ఆటోమేషన్ టాస్క్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని అదే రన్ చేస్తుందా మనం క్రియేట్ చేయాలి జాబ్ టాస్క్ మన జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలండి
And jobs So we need to create the jobs. ఇప్పుడు Yes. Airflow లో కూడా డేటా ఫ్లో Airflow లో కూడా జాబ్స్ క్రియేట్ ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్స్ ఈక్వల్ అయినా JFrog ఉంది, జెన్కిన్స్ కి ఈక్వలెంట్ టూల్ JFrog అని ఉంది. Airflow I'm not sure. I'm not having idea about that. So Jenkins is popular tool అండి. 80% of the project teams are using Jenkins only. ఏదైనా టాస్క్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ వాడాల్సింది. ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేలో చేయొచ్చు మనం, రైట్? మనం జియోలో చేయొచ్చు, ఇంకా పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ వేలో కూడా మనం చేయొచ్చు. అది మనం విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి. సో డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్స్, పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంటాయి, రైట్? మల్టీ బ్రాంచింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్, ప్రాజెక్టివ్ రిక్వైర్మెంట్, వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద జాబ్స్ ఇన్ జెన్కిన్స్. ఓకే. సో జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. జెన్కిన్స్ విల్ టేక్ నియర్లీ 8 to 9 సెషన్స్. ఓకే, చాలా విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో జెన్కిన్స్ అనేది మీడియేటర్ టూల్ అండి, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ కోర్ టూల్. సో ప్రాజెక్ట్లో జెన్కిన్స్ లేకుండా అజైల్ మెథడాలజీ లేదు, రైట్? యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Ram, ఎనీవన్ this is హ్యావింగ్ ఎనీ Sunny. క్వశ్చన్స్? యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. Yeah, ఈ Jenkins file ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు? Jenkins file. అది చూద్దామండి, ఇప్పుడు మనం చేయలేం కదా. ఇప్పుడు ఇది హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్. జెన్కిన్స్ ఫైల్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మనం విల్ గో చాలా డీప్గా వెళ్తాం మనం సెషన్స్లో. Okay. ఓకే. Sir, one thing, can you make it as full screen because it is showing very small window? యా, నాది ఫుల్ స్క్రీనే ఉందండి, మీరు ఒకసారి. లైట్ రిఫ్లెక్ట్ If you remove the people, కొంచెం ఏమైనా ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ లో యాక్టివేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సార్. It will be left side. The control panel is there, plus and minus. You can click plus. It will be image will be. Going. యా, ఐ నో దట్. బట్ ఇక్కడ మనం ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ స్క్రీన్లో, ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ స్క్రీన్లో చేంజ్ అయిపోద్ది. మెనూ డిఫరెంట్గా వచ్చేస్తుంది. if you can close One second. the classroom section. అన్స్టాప్ మోడ్ లో పెట్టుకోండి, ఫుల్ స్క్రీన్ Just వస్తుంది. a minute. Yeah, I know that. Don't worry. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే మీకు అంత డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది, ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఫైన్ నౌ? ఇస్ ఇట్ No, ఓకే? it is same. If you remove all the people on the window, it is showing everyone. If you close that section, it will like it will show లేదు. full screen. Yes. కాదండి, నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్లో స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ ఉంది, అక్కడ ఏంటంటే ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి పెడితే, ఫుల్ స్క్రీన్ పెడితే డిఫరెంట్ వేలో కనిపిస్తుంది. ఓకే, స్లైడ్ షో డిఫరెంట్ వేలో వచ్చేస్తుంది, అందుకే ఈ స్క్రీన్ పెట్టాం. సో మీకు ఇది చిన్నగా ఉంటే మీరు కొంచెం మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోండి, మీ స్క్రీన్లో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, వీ కెన్ గో హెడ్. సో మీకు వీడియోలో కరెక్ట్గానే ఉంటుందండి, ఇక్కడ కొంచెం లిటిల్ బిట్ చిన్నగా కనిపించవచ్చు, వీడియోలో రికార్డింగ్లో చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, వీడియో Okay. మళ్ళీ చేస్తారు కాబట్టి నో ఇష్యూస్. Yeah. Okay. మీరు ఒకసారి వాట్సాప్లో పిన్ చేయండి. సారీ, ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? నార్మల్గా సపరేట్ ఈ నెంబర్కి ఒకసారి వాట్సాప్లో మీ మెయిల్ ఐడి పిన్ చేయండి, నేను పంపిస్తాను. అంటే ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ Can you mute yourself, everyone? Some background noise is coming here. వచ్చి ఉంటుంది ఆల్ రిపోర్టరీ అని. మీరు అవి ఆల్ రిపోర్టరీ అని మీకు ఒక మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది, చూసారా? Everyone, can you mute? Some background noise is coming here. ఒకసారి మీ మెయిల్ ఐడి. Okay, anyways, fine. Yeah, so this is a build and release process basically. Okay, so code anta kuda manaki ee flow lo move avutundi. So currently every project team they are using this CI/CD flow. This is CI/CD flow. We can say build and release process also, right? Yeah. Now, so ikkada manaki whatever code we received from GitHub to Jenkins, so this will move to Maven. Jenkins will move to Maven, will convert into artifact as a single file. So our artifact malli again Jenkins will push to application server and it will deploy onto application servers, right? So
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయండి, 100 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఐ ఆస్క్ యూ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు మీ. ఎలా పంపిస్తారు మీరు? వాట్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ వే? హౌ కెన్ యూ సెండ్? Yeah. So instead of sending 100 files, you can convert into one single file and attach to your email, send it across, right? So the same way, same functionality will work in Maven also. Maven ఏం చేస్తుందంటే, it will receive the raw code, it will convert into one binary format, one artifact. Okay. So ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తుందంటే, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కి, వెబ్ సర్వర్స్ కి ఓన్లీ దిస్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఆర్టిఫాక్ట్స్. That is why, so Maven will convert into artifact and it will give back to Jenkins. Jenkins will push to application servers. Here we deploy the code, right? Yeah, fine. So build and release process lo ee flow untundandi. Every project in they are following currently. Now, yeah, this is end-to-end process. So currently we have very advanced tools to deploy the code. Okay, so here we have Ansible, Chef, and Puppet. Different tools are available in the market, right? So if you want to deploy any application, if you want to deploy any code, if you want to deploy any different production applications, right? So we have advanced tools like Ansible, Chef, Puppet. So ఇక్కడ మనకి currently Puppet అనేది యూస్ చేయట్లేదు మన ప్రాజెక్ట్ లో. ఇట్స్ అవుట్డేటెడ్ కంప్లీట్లీ, రైట్? So Chef is using 10 to 15% project teams, right? So most of the project teams, nearly 85% project teams, they are using Ansible only to automate the activities, right? Yeah, let us go and discuss about Ansible. So before going to Ansible, I give you small requirement here. For example, I want to install Java on 1000 servers. So 1000 servers లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం, రైట్? సో వాట్ ద ప్రాసెస్ వి ఫాలో? ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం జావా 1000 సర్వర్స్? దీస్ ఆర్ నాట్ ఆటోమేటెడ్ సర్వర్స్, ఫిజికల్ సర్వర్స్, మాన్యువల్ సర్వర్స్. ఓకే, ఈ మాన్యువల్ సర్వర్స్ లో జావా ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ జావా, ఫస్ట్ కనెక్ట్ సర్వర్, రైట్? సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, సో బై యూజింగ్ RDP or UP, we connect server, right? Can you mute everyone? Some background noise is coming here. Once you connect the server, we need to log in server, right? By using username and password, you can log in server, right? Fine. Once you log in the server, we can check Java installed or not. The Java is not installed, we can install Java, right? ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం జావాని? So we require package, right? If you want to install Java, we require package, right? So before installing the Java, we need to get the package first, right? So real-time projects లో మనకి పెన్ డ్రైవ్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్స్ మనకి అలౌ చేయరండి, రైట్? బ్లాక్ ఉంటుంది. మన యూఎస్బి పోర్ట్స్ అన్ని కూడా అఫీషియల్ ల్యాప్టాప్ లో బ్లాక్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఎందుకు బ్లాక్ ఉంటాయి అంటే ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటండి? It's a network security device, right? So by using that, we can block the traffic, right? And block the different sites and different things. We can, by using firewall rules, we can configure that. Okay, yeah. First మనం ఏం చేయాలంటే, if you want to install Java, we require Java package. So for which real time లో ఏం చేస్తామంటే, copy Java package from software from share folders అండి. షేర్ ఫోల్డర్. షేర్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఇట్స్ ఏ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ, రైట్? సో సెంట్రల్ సర్వర్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ ఫోల్డర్ని అందరికీ కూడా మ్యాప్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ మెంబర్ దే కెన్ యాక్సెస్ దట్, రైట్? సో షేర్ ఫోల్డర్లో మన ప్యాకేజెస్ అన్ని, కేటీ ఫైల్స్, ఇమేజ్ ఫైల్స్, ISO ఇమేజెస్ అండ్ SOPs ఇవన్నీ కూడా షేర్ ఫోల్డర్స్లో ఉంటాయి, రైట్? సో జావా సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తామంటే, షేర్ ఫోల్డర్ నుంచి కాపీ చేసుకుంటాం, రైట్? ఎక్కడికి? టార్గెట్ సర్వర్లోకి కాపీ చేసి, so we can install the Java. So once install the Java, we need to set environment variables, right? So after that, we need to
Finally, we need to reboot server. సో ఒక సర్వర్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? యా, సో ఇది మాన్యువల్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో మనకు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 1000 సర్వర్స్లో కూడా 1000 టైమ్స్ లాగిన్ అవ్వాలి, 1000 టైమ్స్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, 1000 టైమ్స్ ప్యాకేజ్ కాపీ చేయాలి, రైట్? సో వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? యా, ఫైన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని మనం చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టొచ్చు? ఒక సర్వర్లో, సింగిల్ సర్వర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు అండి? హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి 45 minutes పడుతుంది, రైట్? 30 minutes అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 30 minutes, రైట్? ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ఎక్స్పర్ట్ ఎంత టైం పట్టొచ్చు? 20 minutes పట్టొచ్చు. ఓకే, 20 minutes. ఎక్స్పర్ట్ అయితే 20 minutes, రైట్? యా, సో లెట్ us say 10 minutes అండి, జస్ట్ 10 minutes అనుకోండి. 10 into 1000 servers. So it takes 10,000 minutes, right, to perform one activity in real-time projects. Java deployment చేయాలంటే 10,000 minutes పడుతుంది 1000 servers, రైట్? సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, రియల్ అప్లికేషన్స్ లో మనం వర్క్ చేస్తున్న డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టికెట్ వచ్చింది అనుకోండి. టికెట్ అంటే మనకు సర్వీస్ నౌ టూల్స్ ఉన్నాయి, సర్వీస్ నౌ, జీరా అండ్ రెమెడీ, బిఎంసి రెమెడీ, ఇవన్నీ టికెటింగ్ సిస్టమ్స్. సో వన్స్ వి రిసీవ్ ఎనీ టికెట్, సో ఎవ్రీ టికెట్ కి ఒక ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఎస్, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సో విత్ ఇన్ దట్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద టికెట్, అదర్వైజ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏం జరుగుతుందండి? ఎస్కలేషన్. It will escalate, right? It will move to next level, so that we get some warning emails. So it will impact to KPIs, our KPIs. What is KPI? Anyone? Don't confuse Key performance indicators. Exactly. Yes, key performance indicators. Non-IT guys, freshers, don't confuse these terms. Okay, we'll repeat it again and again in the sessions. Once we receive any ticket, every ticket will have SLA. SLA is nothing but service level agreement. Service level agreement is nothing but timeline, right? So timeline, every ticket ki oka timeline untundi, right? So manaki tickets, when we talk about tickets, different tickets are there. P1 tickets, P2, P3 and P4. So P1 ticket ante priority 1, highest priority, 1 hour ఉంటుంది maximum time, right? So P2 అంటే సెకండ్ ప్రయారిటీ, సో 4 hours to 6 hours ఉంటుంది టైం. P3 అంటే 24 hours ఉంటుంది, P4 అంటే 48 hours, right? So once we receive the ticket, first we need to check the priority of the ticket, right? So if you receive priority 1 ticket for this Java deployment, within 1 hour we have to close the ticket, otherwise ticket will move to next level, escalated, right? సో మనం మాన్యువల్ వేలో చేస్తాం అనుకోండి, ఈ యాక్టివిటీ అంతా 1 hourలో చేయగలమా? లేదంటే 1 dayలో చేయగలం, కనీసం 1 dayలో కూడా అవ్వదు కదా, 1 week పడుతుంది. ఒక పర్సన్ చేయాలంటే 1 week పడుతుంది ఈ యాక్టివిటీ అంతా, రైట్? సో 1 week చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? టికెట్ ఎస్కలేట్ అయిపోతుంది, రైట్? టికెట్ ఎస్కలేట్ అయిందంటే దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ యువర్ కేపీఐ. కేపీఐ అంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్, రైట్? సో మనకి ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ రివ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అక్కడ కేపీఐ ఇంపాక్ట్ అవుతుంటుంది, మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంటుంది, రైట్? Yeah, so that is why to avoid this, we are using automation tools, right? Which are like Ansible, Chef, Puppet. So these are the Ansible, Chef and Puppet. So Puppet మనం యూజ్ చేయట్లేదు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, కరెంట్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ Puppet. Okay, so Chef using 15% of the project teams only. We are migrating to Ansible very soon. This 15% team projects కూడా Ansible కి migrate అయిపోతారు. Currently 85% of the project teams they are using Ansible to automate the activities. Okay, yeah, fine. Now, so by using Ansible, how can we achieve this activity? ఎలా అచీవ్ అవుతాం? So let's try to understand. Okay, by using Ansible, how can we achieve this? So మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి, క్లారిటీగా ఉందా? రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? Yes. Just a minute please. Is it fine now? Somewhat better, right? Yeah. Yeah. Fine. So
So by using Ansible, how can we achieve this activity? We'll try to understand. Okay. Yeah. So for example, this is Ansible server. First, we need to configure Ansible. First, we need to configure Ansible. This is Ansible. So we have 1,000 servers are there, which are like development, QA, production, and yeah. So these are the development servers. We have dev servers, 300 servers, QA servers, quality assurance, testing servers, 300 servers, and the production servers, we have 400 servers. These are the 1,000 servers. By using Ansible, how can we deploy the Java on 1,000 servers? We'll try to understand. Okay. So first మనం ఏం చేయాలంటే Ansible ని బిల్డ్ చేసుకోవాలండి, Ansible ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో Ansible is very smart, very advanced tool, very core tool to automate the activities. సో రియల్ టైంలో మీరు ఏదైతే మాన్యువల్గా డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా బై యూజింగ్ Ansible కెన్ ఆటోమేట్. ఓకే. యా. ఫస్ట్ మనం Ansible కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే సో we can authenticate from Ansible to development, QA and production, right? So ఇక్కడ authentication అంటే ఏంటండి? Anyone? To validate the credentials. Yes, accessibility, access, we can say validation, right? Yeah. Now authentication, authenticate, right? So here authentication methods we use in Ansible is key-based authentication and also user-based authentication. Key-based and user-based we use in Ansible. Real-time projects లో మనం యూజ్ చేసేది key-based authentication యూజ్ చేస్తాం. సో key-based అంటే ఏంటంటే సో we generate one public key in Ansible. So command here is keygen. Keygen is the command to generate public key in Ansible, right? సో ఈ కీని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లో, QA లో, ప్రొడక్షన్ లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? వన్స్ యూ పేస్ట్ దిస్ కీ, పబ్లిక్ కీ, దెన్ Ansible స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ డెవలప్మెంట్ QA ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఓకే. కమ్యూనికేషన్ అనేది మనకి అథెంటికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, రైట్? యా. Once you establish the authentication, after that we need to prepare inventory groups అండి. What is inventory? Anyone? It's a server information, like server's IP addresses, we can say, right? So inventory groups అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ 300 ఉన్నాయి, QA 300, ప్రొడక్షన్ 300. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇన్వెంటరీ, రైట్? యా. నౌ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ we have 300 servers. So here we need to give 300 IP addresses, development server IP addresses, right? So here we have QA servers. We need to give QA IP addresses, 300 IP addresses. Next we have prod servers, production servers. We have 400. We need to give all the IP addresses here. We need to prepare first inventory, right? Real time projects లో Excel sheets లో మనకి IP addresses అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో IP addresses ని ఇక్కడ గ్రూప్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఎందుకు 3 గ్రూప్ గా క్రియేట్ చేస్తాం? ఒక గ్రూప్ సరిపోతుంది కదా, 3 గ్రూప్స్ కింద క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో ఓన్లీ జావా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మనకి, రైట్? సో QA సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో జావా అవసరం లేదనుకోండి. మీరు ఒకటే గ్రూప్ ఉందనుకోండి, వెన్ యూ ట్రిగర్ Ansible, సో అన్ని సర్వర్స్ లో జావా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వై వాట్ వి విల్ డూ, వీ కెన్ segregate that environments. So whenever you want to install any testing tools and testing servers, you need to select QA group, right? So as per the requirement, you can select the group. That is why we required different groups. Okay. Yeah. So once we prepare this inventory group, after that we need to prepare .yml script. YML or YAML both are same, which is nothing but playbook. సో ఈ .yml అంటే చాలా సింపుల్ వేలో, ఈజీ వేలో ఉంటుందండి. ఓకే. Ansible లోనే ఈ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో వేర్ వి గెట్ ద స్క్రిప్ట్స్, ఐ విల్ షో యూ. ఓకే. వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ Ansible, విల్ సీ దట్ ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్ అన్ని 1 by 1 మనం చేస్తాం, రైట్? ఈ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా Ansible లోనే అవైలబుల్ ఉంటాయి. హౌ టు గెట్ ద స్క్రిప్ట్స్ అన్నది మనకు తెలిస్తే చాలు, రైట్? సో వీ కెన్ టేక్ ద స్క్రిప్ట్స్ అండ్ వీ కెన్ కస్టమైజ్ దట్, వీ కెన్ execute that. Okay. For example, if you want to install Java, we require JavaScript, right? So I'll show you some sample script here. Simple example, I'll show you.
See here. Playbook examples. So if you want to deploy Java, this is only the script, YAML script. Okay. So it's very user friendly scripts అండి, చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటాయి. సో నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ YAML లాంగ్వేజ్, నాట్ రిక్వైర్డ్ బేసికల్లీ. ఓకే, యా. సి హియర్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 లైన్స్ ఏంటంటే సింటాక్స్, 3 ఐఫన్స్, ఐఫన్ హోస్ట్, ఆల్ అంటే ఆల్ సర్వర్స్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారా లేదంటే డెవలప్మెంట్ క్యూలో ఇన్స్టాల్ చేస్తారా మీరు ఇవ్వచ్చు, రైట్. సో ఈ 3 లైన్స్ సింటాక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్లేబుక్, సేమ్ సింటాక్స్. అన్ని ప్లేబుక్స్ కూడా ఒకటే సింటాక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ ప్లేబుక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, సింటాక్స్ అంతా ఒకటే ఉంటుంది. సింటాక్స్ అంతా ఒకటే, రైట్. ఎవ్రీ ప్లేబుక్ సింటాక్స్ సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్, ఐ డోంట్ రిక్వైర్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. మనం ఏ యాక్టివిటీ చేస్తాం, ఇఫ్ యూ వాంట్ అండర్స్టాండ్ వీ నీడ్ టు గివ్ దిస్ నేమ్, ఇన్స్టాల్ జావా 1.7, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కెన్ రిమూవ్. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్లేబుక్ అండి. టు ఇన్స్టాల్ జావా, దిస్ ఈస్ ద ప్లేబుక్. m colon name equal to java -1.7.0 -openjdk space state equal to present. This is only the playbook to deploy the Java, right. So ఇక్కడ మీరు present అంటే install meaning install అండి. If you want to uninstall the Java, in place of present you can give absent. Okay, yeah. So this is a simple playbook. So ఇలాంటి playbooks అన్ని కూడా మనకి Ansible ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Ansible లో మనం we can take that reusable script, we can customize and we can reuse. Okay, అది ఎలా తీసుకోవాలో తెలిస్తే చాలు, రైట్. యా, ఫైన్. సో వన్స్ యూ ప్రిపేర్ ద ప్లేబుక్, సో వీ నీడ్ టు కనెక్ట్. సో ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు ఈ ప్లేబుక్ని, రైట్. సో either డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ QA, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ ఆల్ అండ్ రన్ ది ప్లేబుక్, ట్రిగ్గర్ ది ప్లేబుక్. హౌ టు ట్రిగ్గర్ అనేది నేను చెప్తానండి. స్కెడ్యూల్ కూడా చేయొచ్చు మనం, ఆ ప్లేబుక్ని స్కెడ్యూల్ కూడా చేయొచ్చు. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock డిప్లాయ్ అవ్వాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 5 o'clock డిప్లాయ్ అయిపోతుంది, రైట్. సో అది ఎలా చేయాలన్నది మనం విల్ గో డీప్ ట్రైక్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ Ansible. ఓకే, వన్స్ యూ ట్రిగ్గర్ ది ప్లేబుక్, దిస్ జావా ప్యాకేజ్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ ఆన్ టు ఆల్ ది సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute అండి. 1 minute లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది, రైట్. సో విత్ ఇన్ 1 minute యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఇన్ ఆల్ సర్వర్స్. ఫైన్. Once you deploy, once the deployment is completed, Ansible will provide you one report. How many servers are deployed, how many servers are not deployed, any issues happened, we'll get one report, right. So we can check the report and we can rerun the playbook. Okay, we rerun the playbook in all servers, nothing will be happened, right. So here there is an interview question. Here there is an interview question. Okay, interviewer asks you like, to deploy Java, why should I go with Ansible? I can use shell scripts also అని అడుగుతారండి ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో మీరు జావాని డిప్లాయ్ చేయాలంటే Ansible ఎందుకు కావాలి మీకు, షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా అని అడుగుతారు, రైట్. సో వాట్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? సో ఆన్సర్ ఈస్ idempotency. This is the answer అండి. Anyone having idea about this? Anyone heard about this? Idempotency. Idempotency అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా ఒకసారి చేసిన యాక్టివిటీ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయదు Ansible, రైట్. సో అదే మనం షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి జావా డిప్లాయ్ చేస్తాకి, వాట్ ఎవర్ జావా ఆల్రెడీ అవైలబుల్ దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫస్ట్. ఓకే, మీరు జావా టీమ్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తారనుకోండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు జావా రిమూవ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి, 500 సర్వర్స్లో జావా ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది, జావా టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశారు కోడ్. షెల్ స్క్రిప్ట్స్లో మీరు జావా డిప్లాయ్మెంట్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తారు జావా అంతా కూడా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సమ్ డిస్క్రిపెన్సీ, రైట్. సో దట్ ఈస్ వై Ansible ఏం చేస్తుంటే, Ansible ఈజ్ వెరీ స్మార్ట్. సో వాట్ ఎవర్ వర్షన్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్, మీకు ఆల్రెడీ జావా ఇన్స్టాల్ అయింది అనుకోండి, Ansible ఇట్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ అగైన్, ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. సో మీరు వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేస్, రైట్. యా, సో Ansible ఒకసారి చేసిన యాక్టివిటీ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయదు, ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్, రైట్. సో Ansible ఈస్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టూల్, very core tool to perform the automation, right. సో ఇది కామన్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ అండి మా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా. వెన్ ఐ టేక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ సో మెనీ టైమ్స్. వెన్ ఐ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్, సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ అటెండెడ్, ఓకే, బై ద టైమ్ ఐ గాట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా?
Ram, what is difference Ansible and Ansible Tower? Right, right. What is the difference between Ansible and Ansible Tower, right? So Ansible Yes. Tower is a GUI, graphical user interface. Ansible is CLI. Okay, both are same, functionality wise both are same. But Ansible Tower is not free of cost. It is licensing, right? So మన కోర్సులో Ansible Tower కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకే, యా, Thank you. చెప్పండి మీ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ జెన్కిన్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నది కదా, Right. యాన్సిబుల్ కూడా కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ అని ఉంది. Right. సో అంటే యాన్సిబుల్ ప్లస్ జెన్కిన్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. యా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. Ansibleతో డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు, జెన్కిన్స్తో కూడా చేయొచ్చు. సో కానీ యాన్సిబుల్ని జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. యాన్సిబుల్ తీసుకెళ్ళి జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. సో జెన్కిన్స్లో జాబ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, జెన్కిన్స్ విల్ ట్రిగ్గర్ టు యాన్సిబుల్, యాన్సిబుల్ డిప్లాయ్ ది కోడ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. అలా కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. సమ్వన్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్, ఆన్లైన్ గైస్. Anyone having any questions, other questions? సార్ జెంకిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే జాబ్ క్రియేట్ చేసి జాబ్ని బిల్డ్ చేస్తారు అదా? యాన్సిబుల్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు సార్? జెంకిన్స్ ఏమైనా జాబ్ క్రియేట్ చేస్తారా యాన్సిబుల్కి? రైట్. సో యాన్సిబుల్ని జెన్కిన్స్కి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు, అంతే కదా? అంటే జెంకిన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మనం జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ జాబ్ ద్వారా బిల్డ్ చేస్తే డైరెక్ట్ వార్ ఫైల్ ఈఆర్ ఫైల్ సర్వర్లో ప్లేస్ చేస్తాం. రైట్. ఇక్కడ మనం YAML స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి, YAML ఫైల్స్ యూస్ చేసి, YAML స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం. డిప్లాయ్మెంట్ ఏం చేయాలన్నది చెప్తాం ఇక్కడ, రైట్? సో జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్నాప్ షాట్స్ తీసుకోవాలనుకోండి. స్నాప్ షాట్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, ఇట్స్ ఏ రిప్లికా, వన్ కాపీ. ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం 6 o'clockకి అన్ని VMs స్నాప్ షాట్స్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. జెన్కిన్స్లో ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం. జెన్కిన్స్లో ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ 5 o'clockకి యాన్సిబుల్కి ట్రిగ్గర్ చేయమని జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో యాజ్ పర్ ది షెడ్యూల్ జెన్కిన్స్ విల్ ట్రిగ్గర్ టు యాన్సిబుల్. యాన్సిబుల్ ఏం చేస్తాం, YAML స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఏ సర్వర్స్లో స్నాప్ షాట్ చేయాలి యాన్సిబుల్లో ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో జెన్కిన్స్ వెళ్ళి యాన్సిబుల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, యాన్సిబుల్ వెళ్ళి స్నాప్ షాట్ చేస్తాం. అది ఎలా చేస్తానో మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఓకే, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో యాన్సిబుల్తో మీరు మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు, అన్ని యాక్టివిటీస్. ఈవెన్ దో మీరు క్లౌడ్లో సర్వర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్. సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ యాన్సిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 o'clockకి మన ప్రాజెక్టు లాగిన్ అయ్యారు, సర్వర్స్ మనకి టెస్టింగ్ సర్వర్స్ మనకి 6 o'clock షట్ డౌన్ అవ్వాలనుకోండి, మాన్యువల్గా చేయండి. యాన్సిబుల్లో ప్రిపేర్ చేస్తాం YAML స్క్రిప్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ 6 o'clockకి ట్రిగ్గర్ అవ్వమని జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో 6 o'clock షట్ డౌన్ అయిపోతుంది సర్వర్స్, అంతా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫైన్. సో నాట్ ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్స్ అండి, మీరు ఏ యాక్టివిటీ అని చేయొచ్చు. కోడ్ మూవ్మెంట్, కోడ్ పుల్లింగ్, కోడ్ పుషింగ్, అండ్ షేర్ ఫోల్డర్ క్రియేషన్, IP రిజర్వేషన్స్, చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మనకి రియల్ టైంలో. సో అన్ని డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఫైన్, యా. ఇది ఈ జెన్కిన్స్ లో ప్లగ్ఇన్ ఇచ్చేయాలా లేకపోతే స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేయాలా? జెన్కిన్స్లో ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలండి. ఎస్, ప్లగ్ఇన్. ఏ ప్లగ్ఇన్? యాన్సిబుల్ ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. యాన్సిబుల్ ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యాన్సిబుల్. ఓకే, యాన్సిబుల్కి సర్వర్స్ కి కీ అనేది క్లోజ్ చేయాలి సార్. సో ఇక్కడ రెండు కీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతేనే కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. Exactly. ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది అంటే, యాన్సిబుల్లో కీ జన్ కమాండ్ యూస్ చేసి ఒక పబ్లిక్ కీని జనరేట్ చేస్తాం. సో ఈ కీని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ టైం యాక్టివిటీ, ఎవ్రీడే చేయమని వన్ టైమే చేస్తాం. అది ఇక్కడ ఇంటికి ఇక్కడ కీని పేస్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్. అథెంటికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకే సార్, Ansible అండ్ జెన్కిన్ ఇప్పుడు రెండు సేమ్ వర్క్ చేస్తే వై వి రిక్వైర్ బోత్? లైక్ వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్, రైట్? లేదు, సేమ్ వర్క్ కాదు. యాన్సిబుల్ జెన్కిన్స్ సేమ్ వర్క్ చేయవు. సో జెన్కిన్స్ అంటే CI/CD టూల్, రైట్? ఇట్స్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. సో బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ కొన్ని డిప్లాయ్మెంట్స్ వర్క్ చేయగలం మనం. సో రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయలేం బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్. బట్ యాన్సిబుల్ అనేది మీరు ఎలాంటి డిప్లాయ్మెంట్స్ అయినా, ఎలాంటి ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్ అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ జాబ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు Ansible లో. ఎస్,
Ansible లో కూడా జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాం. టవర్లో ఉంటుంది, Ansible టవర్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అది జెన్కిన్స్ లో చేయొచ్చు అండి. జాబ్స్ జెన్కిన్స్ లో చేయొచ్చు, Ansible టవర్లో కూడా చేయొచ్చు, రైట్? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది సార్. ఓన్లీ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్. అంటే మనం జెన్కిన్స్ త్రూ Ansible కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా, అంటే జెన్కిన్స్ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. అవునండి. Ansible లో వెళ్ళి దానికి ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడానికి ఉండదండి, అలా ఉండదు. అంటే మీరు Ansible ఇండివిజువల్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, ఇండివిజువల్గా కూడా యూస్ చేయొచ్చు వితౌట్ జెన్కిన్స్. ఓకే, మీకు ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్సే చేయాలి అంటే Ansible యూస్ చేసుకోవచ్చు జెన్కిన్స్ లేకుండా, రైట్? సో లేదు అంటే జెన్కిన్స్ ఇంటిగ్రేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్. సో కొన్ని ప్రాజెక్టులో ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది Ansible, కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఇంటిగ్రేట్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం జెన్కిన్స్. రిజల్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. సో మంత్లీ ప్యాచింగ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ మంత్ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వర్స్, రైట్? సో అది కూడా షెడ్యూల్ చేయొచ్చు మనం Ansible. మంత్లీ ప్యాచెస్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్స్ ప్యాచెస్ చేయాలన్నా, లైనక్స్ సర్వర్ ప్యాచింగ్ అది కూడా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు మనం, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, yeah, this is Ansible architecture. While working on Ansible, we'll go deep dive. Okay, so this is here we have Ansible automation engine. So as a DevOps engineer, what we will do, we'll prepare playbooks and we trigger to modules. From here, we'll move to the host servers. Okay, yeah. See here, we can integrate Ansible with Jenkins here. So we can install one plugin in Jenkins, Ansible plugin, then communication will be happened through, from Ansible to Jenkins to Ansible, communication will be started once we install the plugin in Jenkins. So Jenkins అనేది mediator tool అండి. It will integrate all the tools, it will communicate all the tools, right? Yeah. So Jenkins లో మనం జాబ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, జాబ్ ట్రిగర్ చేస్తాం. Once trigger the job, Ansible will go and deploy the softwares like coding, application servers, whatever, right? So మీరు Jenkins ఇంటిగ్రేట్ చేయకపోయినా వర్క్ చేస్తుంది Ansible. ఓకే, డిఫరెంట్ వేలో యూస్ చేసుకోవచ్చు Ansible. సార్ అప్పుడు GitHub నుంచి డైరెక్ట్ Ansible కి మూవ్ చేసుకోవచ్చా వాడతాను? GitHub నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేయకూడదు. అంటే ఉన్నాయి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఓకే, సో మీకు అదర్ టూల్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు GitHubని, టెరాఫామ్కి ఇలా చేయొచ్చు. ప్రాసెస్ అంతా చూద్దామండి మనం. ఏవైతే ఇంటిగ్రేట్ చేయగలమో అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం Jenkinsకి. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ అండి. ఇన్ అవర్ కోర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, AWS క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్ Azure అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి మనకి. సో AWS will go deep dive. Nearly 18 to 20 services will be covered in AWS. Okay, మైక్రోసాఫ్ట్ Azure, గూగుల్ క్లౌడ్ మనకు బేసిక్ లెవెల్ ఉంటుంది, అంటే 3 days ఉంటుంది. Azureలో మనం ఏం కవర్ చేస్తామంటే కంప్యూట్ సర్వీసెస్ లైక్ సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్, కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ అండ్ IM సర్వీసెస్, బిల్లింగ్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి ఈ 2 ప్లాట్ఫామ్స్లో, రైట్? సో AWS విల్ టేక్ 2 weeks, more than 2 weeks it will take, right? So Microsoft Azure, Google Cloud మనకి 3 to 4 days ఉంటుంది ఒక్కొక్క ప్లాట్ఫామ్, రైట్? యా, అండ్ GitHub, Jenkins ఇవన్నీ కూడా మన కోర్ టూల్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ లైనక్స్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి మన సెషన్స్లో. లైనక్స్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది, 3 to 4 days ఉంటుంది లైనక్స్. ఓకే, యా. సో హియర్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఆల్సో విల్ బి కవర్డ్. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది, రైట్? సో 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి మనకి. CI/CD with Git, Jenkins, Maven, Tomcat, right? So next one, Git, Jenkins, Maven, Kubernetes project ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ టెరాఫామ్ ఆర్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. మైగ్రేషన్ అంటే సర్వర్ని ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఇంకొక ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా మూవ్ చేస్తాం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ ఎలా మూవ్ చేస్తాం, AWS నుంచి Azureకి, Azure నుంచి GCPకి, రీజన్ టు రీజన్, ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్కి ఎలా మూవ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. లైవ్లో ఉంటుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ CI/CD అండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు అదంతా లైవ్లో చేస్తాం, రైట్? సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ Kubernetes ప్రాజెక్ట్. Kubernetes అనేది కోర్ టూల్ మనకి, విచ్ ఇస్ వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్. Kubernetes ఈజ్ కరెంట్లీ
If you are good in Kubernetes, only Kubernetes, you can easily crack your interview. అంత కోర్ టూల్, రైట్? యా, Kubernetes ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, సో మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఫైన్. సో AWS, Azure, Google Cloud and DevOps tools and projects. ఫైన్. లైనక్స్ మాడ్యూల్స్, దీస్ ఆర్ ది లైనక్స్ మాడ్యూల్స్. మనకు 3 days ఉంటుంది, 3 to 4 days లైనక్స్ కవర్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. బేసిక్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, రైట్? ఆర్కిటెక్చర్, లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్స్, ఎడిటర్స్, డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్, see here, these are the DevOps tools. సో Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform, ఈ 4 కోర్ టూల్స్ అండి. ఈ 4 టూల్స్లో ఒక్క టూల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. ఓకే, సో జెన్కిన్స్, గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటాయి. గిట్ విల్ టేక్ 5 days అండి, 5 days పడుతుంది గిట్. ఓకే, జెన్కిన్స్ విల్ టేక్ 8 to 9 days పడుతుంది. సో ఈ Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform అయితే చాలా డీప్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? Kubernetes purpose ఏంటి? Kubernetes purpose ఏంటి? Kubernetes is a orchestration tool అండి, orchestration tool. So currently we are using digital sites like Flipkart, Amazon shopping site, Meesho, Myntra, ఇవన్నీ కూడా రన్ అవుతున్నాయి అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో Kubernetes ఉంది. మనం డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ Kubernetes పాడ్స్ లో డిప్లాయ్ అయ్యాలి. Kubernetes పాడ్స్ అనేవి ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. పాడ్స్ లోపల కంటైనర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ కంటైనర్స్ లో డిప్లాయ్ అయింది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అండి, అడ్వాన్స్ టూల్. అంటే మన సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసే అప్లికేషన్స్ని Kubernetes లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇట్స్ అ లైట్ వెయిట్, వెరీ ఫాస్టర్, వెరీ అడ్వాన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి, ఎనీవన్? హలో సార్, ఇప్పుడు AWS అకౌంట్ మనం ఫ్రీగా క్రియేట్ చేసుకొని సర్వర్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లైనక్స్. అలానే గూగుల్ క్లౌడ్, అజూర్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. అంతే కదా, సేమ్. సో AWS, Azure, Google Cloud ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్స్ అండి. మీరు AWS పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే గూగుల్ క్లౌడ్, Azure చాలా ఈజీ. అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ వైజ్, రైట్? సో టర్మినాలజీ వైజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ, రైట్? యా, సో మనం 3 ప్లాట్ఫామ్స్ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాము మన సెషన్స్లో అంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్లో అట్లీస్ట్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే 4 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. AWS, Azure, Google Cloud, డిజిటల్ ఓషన్ కూడా ఉంది మాకు. ఓకే, మనకు 25 more క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. కానీ AWS, Azure, Google Cloud, దీస్ ఆర్ వెరీ పాపులర్ క్లౌడ్స్. AWS is in first place, Azure is in second place, Google is in third place. Ram, what is difference in DevOps and Azure DevOps? Difference between DevOps and Azure DevOps. DevOps అంటే ఎక్కడైనా ఒకటేనండి. ఓకే, DevOps is DevOps. బట్ AWS లో DevOps అంటే మనకు కొన్ని గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్ ఈ టూల్స్ వాడతాం AWS DevOps అంటే. Azure DevOps అంటే Azure లో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రొపరేట్ టూల్స్. అక్కడ గిట్ కూడా ఉంటుంది, గిట్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అక్కడ రెపోస్ అంటాం, మనం గిట్ని రెపోస్ అంటాం Azureలో, రైట్? సో ఇక్కడ జెన్కిన్స్ని అక్కడ వేరే నేమ్తో పిలుస్తాం, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ వాడు ఓన్ టూల్స్ డెవలప్ చేసుకొని పెడతారు కదా ప్లాట్ఫామ్. జీసీపీలో కూడా ఎస్, జీసీపీలో కూడా ఉన్నాయండి, కరెక్ట్. కానీ గిట్, జెన్కిన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఏ DevOps కైనా, మీరు జీసీపీకైనా, Azure DevOps కైనా గిట్, జెన్కిన్స్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ సపోర్ట్ అండి, డైలీ రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, FAQs, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్, మీకు సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది, హార్డ్ కాపీ కూడా ఇస్తాం, రైట్? అండ్ 1-to-1 సపోర్ట్ అండ్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఐ ప్రొవైడ్ యూ. అండ్ రెజ్యూమ్ సపోర్ట్, ఐ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమే, రైట్? టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీకు ఏదైనా ప్రాక్టీస్లో మనకేంటంటే ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుందండి. సిఆర్, సో 68 బ్యాచ్ 7 AM బ్యాచ్, 67 బ్యాచ్ 11 AM బ్యాచ్, 66 బ్యాచ్ ఇది 9 o'clock బ్యాచ్. యాక్చువల్గా 8:30 అని పెట్టాను కూడా, 9కి చేంజ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్. ఓకే, ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, ఆ గ్రూప్లో అందరూ కూడా యాడ్ అవుతారు. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు సిహియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఇక్కడ చూడండి, గ్రూప్లో 40 members ఉన్నారు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇష్యూ వస్తే ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెడతారు గ్రూప్, రైట్? సో ఐ ప్రొవైడ్ యూ సొల్యూషన్, మీకు సొల్యూషన్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ పెట్టాలి గ్రూప్లో, రైట్? సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు.
once once you make the fee, you'll be added into group. Okay. So in 67 batch, 11 AM batch, 66. It's 9 o'clock batch actually. 47 members ఉన్నారు. Every batch కి minimum 30 to 40 members అయితే ఉంటారండి minimum. ఓకే. సో ఎవ్రీ సెషన్ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటుంది, మనకి చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్లోనే షేర్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్. మీకు ఈమెయిల్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది, అక్కడ రికార్డింగ్ సెషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎవ్రీ రికార్డింగ్ మీకు వస్తుందండి, ఓకే. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ల్యాప్టాప్లో. Sir, do you conduct any mock interviews like that? ఎస్, మాక్ ఎంట్రీస్ కూడా ఉంటాయి మనకి. మాక్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ నేనే చేస్తాను, రైట్. మీకు డైలీ సెషన్స్లో డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి రియల్ టైంలో, ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి రియల్ టైంలో, అండ్ ఇంకా FAQs, ఫ్రీక్వెంట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే. సెషన్ వైజ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను, డే టు డే ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ. 3 months course అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? How many days Sir, course? daily how many hours class daily? Daily 1 hour. Daily 1 hour, 8 to 9, 8 AM to 9 AM IST, Monday to Friday. Okay. 3 months ఉంటుంది yearly. Yearly this course will be 3 months. Okay. If someone is asking bamboo, what is Sometimes it takes weekends also. Yeah, go ahead please. చెప్పండి. Someone asking some question. Teja was asking what about bamboo? Bamboo. That is different. That is different tool. Bamboo is different. Okay. So మనకి Jenkins వస్తాయి. Jenkins, if you understand Jenkins, you can handle any tool. Jenkins place లో Bamboo కూడా యూస్ చేయొచ్చు. డ్రైవింగ్ వచ్చిన అనుకోండి, ఎనీ కార్ యూ కెన్ డ్రైవ్, రైట్. సో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి మీరు ఫెయిలియర్ ఉంటే ఏ క్లౌడ్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. మరి Jenkins మీరు ఫెయిలియర్ ఉంటే ఎనీ టూల్ కెన్, రైట్. Okay. Yeah. Any other questions, anyone? Sir, what about pipelines? పైప్లైన్స్ కవర్ అవుతాయండి. జెన్కిన్స్ లో పైప్లైన్స్ లేకుండా మనకి అజైల్ లో ప్రాసెస్ ఉండదు, రైట్. సో పైప్లైన్స్, డిఫరెంట్ పైప్లైన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్. మల్టీ బ్రాంచ్ పైప్లైన్, డిఫరెంట్ అడ్వాన్స్ పైప్లైన్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. రామ్ గారు, Ansible అనేది కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కదా? ఎస్, Ansible ఈజ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు టెర్రాఫార్మ్ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ టూ అదేనా? ఎస్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. టెర్రాఫార్మ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో Ansible తో చేస్తాం. Ansible ఈజ్ ఏ ఆటోమేషన్ టూల్. వీ కెన్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్స్, వీ కెన్ ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. డోకర్ అంటే ఏంటి? Docker is a container tool. You can create containers. You can deploy the applications on containers. Kubernetes, it's a orchestration tool, advanced to Docker. Terraform and it's a infrastructure automation. మనం క్రియేట్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు by using Terraform. Got it, right? సో అంటే ఇప్పుడు టెర్రాఫార్మ్ డీప్ డ్రైవ్ గా వెళ్తారా నార్మల్ గా ఒక చాలా ప్రాజెక్ట్ డీప్ ఉంటుంది చేయడానికి? టెర్రాఫార్మ్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. టెర్రాఫార్మ్ చాలా డీప్ గా ఉంటుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంటుంది టెర్రాఫార్మ్, రైట్. సో 1000 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ 1 minute లో క్రియేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ టెర్రాఫార్మ్ విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ OS, రైట్? ఎస్, కరెక్ట్. మీకు ఏ ఓఎస్ కావాలంటే ఆ ఓఎస్, ఏ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే సర్వర్స్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్. రామ్ గారు, ఈ బ్యాచ్ ఓన్లీ 8 to 9 ఉందండి? ఇంకా డేలో ఇంకా వేరే టైమింగ్స్ కూడా ఉన్నాయా? 7 AM బ్యాచ్ కూడా ఉందండి. ఆల్రెడీ AWS కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 7 AM బ్యాచ్, అది విచ్ ఇస్ 7 to 8. సో ఈ బ్యాచ్ మాత్రం 8 to 9 కంటిన్యూ అవుతుందా? కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎస్, 7 AM Okay. ఇంగ్లీష్ ఇంకా బ్యాచ్ ఉంది. వేరే బ్యాచ్ 11 కి కూడా ఉంది. ఓకే. 11 AM బ్యాచ్ లో Ansible, ప్రెజెంట్ Ansible ఉంది. 11 AM బ్యాచ్ లో Ansible నడుస్తుంది. So this is not only AWS course, this is mixing with all programs, right? సో మీరు ఓన్లీ AWS నేర్చుకున్నా
జాబ్స్ లేవండి. మీరు ఓన్లీ AWS కంప్లీట్గా నేర్చుకోండి, నో జాబ్స్ ఆన్ AWS. అలాంగ్ ఓకే. విత్ DevOps, మీరు AWS విత్ DevOps ఉంటేనే జాబ్స్. మీరు యా జెనికిన్స్, హౌ కుబర్నెటిస్ మెనీ ఇవన్నీ తెలియాలి. ఎన్ని క్లాసెస్ అండి ఇప్పుడు ఇది ఈ బ్యాచ్? ఏ బ్యాచ్ అండి? మార్నింగ్ బ్యాచ్ 7 AM బ్యాచ్. ఇప్పుడు 8 to 9 బ్యాచ్. ఇవి హౌ మెనీ క్లాసెస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్? ఇది డెమో సెషన్ అండి, ఫస్ట్ సెషన్ ఓకే. డెమో సెషన్. టుడే అంటే స్టార్ట్ నేను అయింది. పీరియడ్ అడుగుతున్నాను సార్. అంటే ఎంత 2 months 3 months? 3 months అండి, 3 నియర్లీ months. 3 months, నియర్లీ 3 months. 3 months. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో సార్. యా గో హెడ్ ప్లీజ్, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఎంఎస్సి క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు లైక్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్స్ అని, ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్, ఎంఎస్సి కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ ఇలా చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్, ఇవి నేర్చుకోవడానికి కానీ జాబ్. యా ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ అయినా స్విచ్ అవ్వచ్చు ఈజీ. ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ ఆల్సో. యా నా ప్రాజెక్ట్లో, ప్రీవియస్ లైక్ బ్యాచెస్లో నాన్-ఐటీ గైస్ ఉన్నారండి. నాన్-ఐటీ గైస్ దే క్రాక్ ద ఎంట్రీ ఈజీ. ఓకే, సో నాన్-ఐటీ గైస్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈజీగా స్విచ్ అయ్యారు డెవాప్స్కి. సో మీరు మైక్రోబయాలజీ అయినా పర్లేదు, ఈవెన్ మెకానికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, డిప్లొమో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్, రైట్? సో దే స్విచ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు డెవాప్స్ రోల్స్. ఓకే, సో మీకు ఎడ్యుకేషన్ ఏదైనా పర్లేదండి, గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకే, సో మన కోర్సు స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. మన కోర్సు స్క్రాచ్ అంటే సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, అండ్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ బేసిక్ లెవెల్లో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో మనం డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లోకి వెళ్ళాం. సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ అనే మీకు ఓకే కోపప్ అవుతున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్లోలీ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ క్లౌడ్, రైట్? సో మన సెషన్స్ క్లౌడ్తో స్టార్ట్ అవ్వండి, సర్వర్స్తో స్టార్ట్ అవుతాయి. సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే, రౌటర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి మీకు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్స్ వీ కంప్లీట్ దట్ బేసిక్స్, దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు AWS. స్లోగా AWSకి వెళ్తాం. AWS అంటే ఏంటి, AWSలో మనం ఏం చేస్తాం, సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవంతా వాక్ త్రూ చేసిన తర్వాత కన్సోల్, దెన్ విల్ వర్క్ ఆన్ సర్వీసెస్ వన్ బై వన్ స్లోలీ, రైట్? సో మనకి AWS ప్లాట్ఫామ్, దిస్ ఇస్ AWS ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ అంతా మీకు ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది, చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్, ఇవన్నీ కూడా నాకు క్లారిటీగా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇదంతా కూడా చూద్దాం AWSకి వెళ్ళినప్పుడు. ఓకే, This class will be helpful for the certification, AWS certification. Yes. You can complete AWS certification. Cloud So training. once complete the course, I provide you dumps. You can prepare the dumps, you can practice, and you can write the exam. So this is a cloud platform, AWS platform. Okay. క్లౌడ్ లో చేస్తామండి. ఎస్, క్లౌడ్ లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఎస్ మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లేవు కదా రియల్ టైంలో అంతా. ఎస్ కరెక్ట్ అండి. ఎస్, ప్రజెంట్ మనం ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ యూస్ చేయట్లేదు, అంతా క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఇవి సర్వర్స్ అండి, డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ సర్వర్స్. సో నాన్-ఐటీ గైస్ కూడా స్విచ్ అవ్వచ్చు అండి, మైక్రోబయాలజీ అయినా, సివిల్ ఇంజనీర్స్ అయినా, అండ్ బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినా, యూ కెన్ ఈజీలీ స్విచ్. బట్ ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, డైలీ బేసిస్ అట్లీస్ట్ 1.5 hours to 2 hours యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, సో దట్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, ఐఎమ్ గ్యారంటీ, రైట్? సో నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ల్లో సో వన్స్ కంప్లీట్ ద కోర్స్, అంటే కంప్లీట్ అవ్వకముందే చాలా మంది క్రాక్ చేస్తారు కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా, రైట్? సో జెనికిన్స్ అయిన తర్వాత జెనికిన్స్ మీద ట్రై చేసి జాబ్ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. జెనికిన్స్ అంటే 1 month, 1.5 month పడుతుంది జెనికిన్స్ అవుతుంది. సో 1.5 month తర్వాత అప్లై చేసి క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది. సో కుబర్నెటిస్ అయిన తర్వాత చాలా మంది క్రాక్ చేశారు. సో వన్స్ కంప్లీట్గా కోర్స్ లాస్ట్లో కూడా ఒకసారి అంత కోర్స్ అయిన తర్వాత, ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్లై చేసి క్రాక్ చేశారు చాలా మంది. ఇంకా ల్యాబ్ ఉండదండి. ల్యాబ్ అంటే ఏంటంటే యూ రిక్వైర్డ్ వన్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, దట్స్ ఇట్. మనకి ఫిజికల్ ల్యాబ్ ఏముంది, క్లౌడ్లోనే AWSలోనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? ఆ అకౌంట్ 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది. సో అక్కడే ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతారు, క్లౌడ్లో ప్రాక్టీస్.
Can we apply as a fresher or we need to provide some experience? యా సో మీరు ఫ్రెషర్ అయితే ఫ్రెషర్కి అప్లై చేయొచ్చండి. మీకు గ్యాప్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్గా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలనేది నేను చెప్తాను, గైడ్ చేస్తాను. గైడింగ్ మీరు చెప్పండి. ఏం అవసరం లేదు, లాంగ్వేజెస్ ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అంతా కూడా జియో ఉంటుంది, సిఎల్ఐ కూడా ఉంటుంది, రైట్? లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉంటుంది డెవాప్స్ నేర్చుకో. Right. So, anyone, can you provide your email address and phone number in the chat, GoToMeeting chat, so that we'll provide you a recording session. So I put here hi. So everyone, can you provide your WhatsApp number and email address in the chat, GoToMeeting chat. So my number, I provide you my number here. Here. So you can take down my number. This is my number. This is institute number. Everyone can take down these numbers. If you have any more questions, you can reach out to me. Sir, what about coding, sir? కోడింగ్ ఉండదండి, జీరో కోడింగ్. కోడింగ్ గురించి మర్చిపోండి. ఓకే, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కోడింగ్ చేయరు. స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ స్మాల్. ఓకే, ఏంటండి? కెన్ యూ మ్యూట్ 1 minute? ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ మ్యూట్ ఫర్ 1 minute? ఉంటుందండి. మీకు యాన్సిబుల్లో యామిల్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, టెరాఫామ్లో టీఎఫ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, జెన్కిన్స్లో జెన్కిన్స్ ఫైల్ అని ఉంటుంది, రైట్? డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ వెరీ ఈజియర్ అండి, ఈజీ వేలో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అవసరం లేదండి, మనకి అన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఎలా కస్టమైజ్ చేయాలన్నది నేను చెప్తాను. అవన్నీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. So this is my number. If you have any more questions, you can reach out to me. Okay, we'll discuss. Okay. Policies in AWS, or just how to select the policies, it will automatically initiate the boot script, or we should have to write the whole boot script. మనం ఏంటంటే స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ తీసుకొని select the policies. పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకొని కస్టమైజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, రైట్? యా, టుమారో సెషన్ విల్ బి స్టార్ట్ at 8 AM sharp, right? And tomorrow we'll discuss about cloud introduction. What is cloud? So cloud ఎందుకు, ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అందరూ కూడా క్లౌడ్కి ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు, వాట్ ఈస్ కాస్ట్ సేవింగ్, ఎలా కాస్ట్ సేవింగ్ చేస్తారు, రైట్? వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం టుమారో విల్ సీ దట్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ 18, దిస్ ఇస్ 69 బ్యాచ్ అండి, 69th బ్యాచ్. ఓకే, సో బ్యాచ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్, యూ నీడ్ టు మేక్ ద ఫీ. ఓకే, ద course fee is 22,000. Okay, so if you are interested, you can make the fee, right? So by today or tomorrow, and you will be added into WhatsApp group. మన గ్రూప్ లోనే, వాట్సాప్ గ్రూప్ లోనే అన్ని షేర్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఆల్రెడీ మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో, గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. How to make the payment? Like what is the phone pay number? We provide you payment details, account details. Okay, yeah, you can make the fee to that numbers. Okay, any other questions, anyone? So non-IT guys, you can easily learn and DevOps, don't need to worry about. Okay, పైథాన్ కూడా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందా? పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ అవసరం ఉంటుందండి, లిటిల్ బిట్ మనకి బేసిక్ స్క్రిప్టింగ్ అంతా కవర్ అవుతుంది. పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు మనకి, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే డెవలపర్స్ కదా. ఓకే, ఫైన్. రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అండి క్లాస్, బ్యాచ్ పోస్ట్ పోన్ అవ్వదు, మనకి ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈరోజు నుంచి, రేపటి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్. టుడే ఆర్ టుమారో, రేపటి నుంచి అవసరం లేదు ల్యాప్టాప్, ఒక 3 days తర్వాత మండే నుంచి ల్యాప్టాప్ ఉండదు, ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అంటే మండే కూడా మనకి బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి, మండే కూడా అవసరం లేదు, చెప్తాను నేను, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. Is there any difference between online course and an offline? దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అండి, ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మీరు ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవ్వచ్చు, మీరు దగ్గరలో ఉంటే ఆఫ్లైన్ కూడా రావచ్చు, రైట్? సో సేమ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఫీ సేమ్ అండి, సేమ్ ఫీ. Okay. Any other queries?
Yeah. So tomorrow, same link will work, and online guys, same link will work tomorrow. Okay, you can start. You can join at 8 a.m. sharp, right? Session will start at 8 a.m. only, right? Yeah. Tomorrow we'll work on. We'll discuss about cloud introduction, right? So, chala deep dive ఉంటుంది. Fine. So if you are interested, you can make the fee. You will get the account details today. Fine. Yeah. So you can stop here. If you have any more questions, you can reach out to me to this number. You can WhatsApp me. You can call me. We'll discuss. Okay. Yeah, if I'm in any session, I'll get back. I'll call back after the session. Okay.